Afe nyambre tie nsam ni nchemu ankasa ora Bernard Ntwibosi akwa dodo na anim na chairman wuntumi asantemantemu MPP amanyoko no dwamtenani ene na ewo 24 sanke ya galamsefo nkamunyai galamse no fi se no kra no mo se yensuwa ena afe yensa ase no so mo se no nanso so do hu hyekua mu a ubenya mfaso wunya aduane di ene ese brewsika nti wa 24 sanke ya mo ye galamse no mbedan mani ade ahwekua yemu fi se ne kua yo emfaso wo so pa na nsam ne nto so Adom TV Kasee ediba aban adenhyehyɛ bi agu akwan so a ɔyɛ aboa ama atea ho adwadie ne dwumadie atumi akɔ ɛso ɛwɔ ɔman mu ɛno na wato ne din sɛ 10-year Cashew development plan wakɔ akɔpa dwumadie ho ɛntoma ɛwɔ wenchi ɛmpɔtem hɔnom ɛna Adom Kasee ama ne eboni Kofori Bo Studente ɛne MPP amnyokuo ɛwɔ asantemantam no adwamtenani owura Bernard Ntwibosi akɔ a edin adodoɔ no a ɛde nim no ɛne wuntumi adi nkɔmɔ na asɛm a wɔde to mabu no anim no sɛ yɛmmɔden sɛ yɛbɛma adwuma ayɛ adwuma kɛse amayen na yɛntwi ho emfiri galamsey ho na galamsey ɛka ho bi papa na nnɛ yɛnsuwa yɛnkwaye ɛne ɔdoma nko japade a ɔde adom yɛn no yɛsɛe no because aha yɛ wei ebi bɔkro no obia wɔ yɛye enti so obi bɛka kɔtena nwura mu so ɔyɛ edi a na ayade a na kyese nipa kro no ɔpa adwuma na emu mɛkwan a ɔfa so ɔde yɛ adwuma no ɛno ɛna Ghana fo nyinaa asɔfoɔ ɛyɛ journalist fo ahemfo nyinaa se daabi enti de ɛbɛsrɛ ne sɛ ɔmo nkɔ district chief executives no hɔ ɛna de ɔmo nyinaa na ɔmo ate sɛ aban no adi nuaba bi kɔ district chief executives no hɔ a ɔmo nyinaa no betimi akwakonya saa aduaba no bi no ɔmo adua ɔmo nyinaa so ɛna de ɔmo ate sɛ sɛ woyɛ business plan na wunya asase na ukoya ye aban no so betimi asama aba obesia ubetimi ede aye ye gold adwuma no aye kokwa woni ye ka kokwa woni a kire se aye sa high and low unim so wutu a unim se obenya bia na so wunya bia no unim anya de a obehunu because obetimi atu fam wunya bi ba we de se ya de se wudua coffee na se cashew no a ene de ubetimi ahunu se now the fertilizer papa o the treatment papa eduguswa ayade a obetima hunu say 1 acre bia no say kilos say ana obenya na chese timi aboa amasika ayde atumi aba abotom owura wuntumi ekasa no akire no ena executive secretary Emma Industrial Association of Ghana owura Aaron Atia edito aban enu se ommodin se obetwa nani ahwekwa adwuma na nam so amakwa adwuma nso so atumi aso manga Zion Bank ombebo modern no establish Zion Bank so 20 areas amaye die butai ni se the pese etumi enya cashew wo omai no mu about 300,000 metric tons say now 75,000 metric tons the pese enya about 300,000 metric tons were Ghana ha na etumi enya bi dia maye processes no so omo tumi adanda ni afutu pese de ma obia ni say modern form ho hye atia adwumanum titru mo brown for hanom ene northern region ni volta region mebunu bi nya adwuma anye nanso atia yudua acha 3 years kunya wa papa acha 3 years na eso nti yembo modern ye fa ho hyem 3 years ubenya atia na wate eko animu no na yields no so kosoro ti esrem mo modern no mo Konti hine ya wono wo asen suta ewa asen south mensimu ewo fifi mantemu nana sentia kusi wasrepa se churchfo ye wo ne mensin room no wo mu hwe na afutuo anakasa kire adesua efa oba ne be manhye amudie ho ombekasa na fa niema bi ensem fata te se saka wanom ene ho ade no wo mo enhwenka ho asem ye papa na mabuna ewo no mensin mu no wono mo ente na nankasa mu no wo se nei nkwada so brache enom ne ade enti wo mo ye niema saa basa be wi akire na de won akɔhaw mu na no na na akire se besia anase bebre asia na wo sa kyerɛkyerɛfo kromafo bia do won hogimu ebodawuro no anansam no Adom Kasee ediba Enmasua adwuma ewo asen South Mansinimu ena afi Catholic Education Foundation no akabomu e de Catholic Education Week asese so ewo asen insuta dwumadie no ase no ena kronti hia owo asen insuta
Nana Sentia Kusi Ede Eto Mpenifoni Acherchefo anim sɛ wɔn mmɔden sɛ wɔde nyamesuro ɛbɛtete sukuu nkɔdaa nenam so ama mmɔfrabɔnesɛm ɛne nneɛma bi a ɛnsɛm fata nkɔdaa de wɔn ho ɛhyɛ mu no wɔtwe wɔn ho afiri ho wɔse wɔhwɛ internet so a nkɔdaa ɛfa so ɛbɔ korɔ no ebu nipa kwasea sese no a ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ ɛyɛ ɔman bia ɛhaw na ɛhwɛ esi ano nana ɛde nsɛm yi to dwa ɛbra ɔne Adom Kaseɛ ama ne ebu ne ɔfredamo edi nkɔmɔ ɛwɔ Catholic Education Week dwumadie ase sisi a so hwɛ mobile money fraud na aba yemen mu heya ɛne wasɛm ne korɔ no basa na ɛnokure ni ɛtete yɛ paa sɛ yɛda yɛ na ade bɛkye bɛti sɛ wei akɔfa wei sika wobɛti wezi yɛ mi sika wobɛti sɛ wezi yɛ mi sei kyɛ sɛ ɛtete yɛ paa wodi kɔ police station so a police force sɛ dansie no wo na enye yi enti yɛ ni tembia no ɛma yɛ ne nananom a yɛwɔ ɔman mu no yɛbrɛ enti sɛ yɛ bɛsrɛ atikyafo a sɛ ɛnam aban sa so miɛnsa ka ɔmo okuredua mu no sɛ to ani hwɛ nkwala yɛ gu ha ya ɔmo dɔɔso yɛ paa nkwala nso ne yɛ daakye mpanifo ne bu bɛsɛ sɛ mpanifo to hia ɛkɔ ababu no die mu enti yɛ bɛsrɛ atikyafo sɛ ɔmo bɛboa yɛn na ɔmo bɛtete nkwala no ana ɔmo bɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwampa so ade ama yɛn afiri saa ɔhaw yɛ nemre yi ana mprempre yɛ wɔ mu yɛ a yɛtete Nana Ekasa Echire no Ochefo Pani a Oda Asin Nsuta Catholic Basic School ano Owura Solomon appeal eso adesra ode etu dwa no ene se akyerɛkyerɛfo ɛmomɔden sɛ wɔnam wɔn mo ntete ne nimdeɛ so ɛbɛtwe yesu konkoda afiri sakawa a sese ate atese ɛwɔ mamu no ɛho yɛmpotae a da dwumadie kɛse a yɛdi no ɛso no sɛ Catholic education no ɛyɛ ɛbɔ kwan kɛse na bie ɛkwan so ɛma asuafoɔ no na sɛ owie school a wɔn ho abɛyɛ mfaso papa ama wɔn man enti hia sɛ yɛdi afie no nipa bia sɛ du biri na sɛ wankae no na wanka na hyɛ du baabi a wɔsɛe enti adekyerɛ bra no kɔsoa ɛkyerɛkyerɛ yɛ mmɔfra no sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔn ho ɛbɛyɛ bɛma ohia pa ama ɔman no na ebi mo nso ɛnyɛ asobrakyɛ bebree yɛhwɛ ɔman mu a mpɛnpɛn no bɔn sɛ nipa ne bi ama ne aka me ayɛ sɛ mpo wɔanya nteteɛ ɛbea ɛwɔ school mu so na yemungra yensan fufromo na omen posi sahene IGP Asante P2 wode ato Ghana fo nyina anim se yenke akomanto yem na bambo ya emu dene de kofitando woni hawo wode be ma wo ne abusua ne Ghana fo nyina na Ghana fo hu ani suro abahye mu san ne ma hodo bi a yete ane yehunu eno na wode ato dwa mu se meme hu mu bi a fi se wadwuma se posi ana asa bambo fo no omguso won ye ne dendenden ne nsam ne to so Adom TV Kaseɛ edeba fufuro bi a wosi no aro wa no ɛwɔ techima krosin ni mu ɛwɔ bono ani afomantemu na dwumadie no ase no ɛna opanyin oda polisi adwuma no IGP David Asante Apietu ɛde to Ghana de hye nim sɛ yɛnkan na komanto yɛn yem sɛ ne sɛ polisi adwuma no ɛde nneɛma egu akwan so a ɔmanfoɔ bambɔde no kwasɛm nie ɛbɛkɔ yie ɔsi adeɛ baako a ha polisifoɔ ɛne sɛ biribi a wɔbɛte sɛ Ghana de hye bi wɔ hɔ a nipa bi de wɔnam kwan bi so a ɛnsɛm fata ɛwɔ bambɔ mu na yɛnum nyinaa no ɛnkyɛ biara no ɛbɛyɛ abakɔsɛm ɛsiane sɛ polisi adwuma no wɔpɛpa sɛ wɔbɛtoto wɔn nneɛma yie ama ɔmanfoɔ bambɔ ho nsɛm wakɔ so ma asomdwie aba ɔman yi mu. I will therefore entreat the people of Auroa to be very responsive and willing to report all criminal activities within the community to the police. In that case, we are able to do a quick investigation and bring the perpetrators to book. I will also want to advise the citizenry to be law-abiding, to make the work of the police very easy. No one should take the law into their hands. But the mere fact that a colleague or a friend has been arrested by the police and therefore he could go to vandalize the police station. This, I believe, is not part of the people of Auroa. Bemuhini o Techiman traditional area nana apentin fosuji abo a wono no si dan no ma posifo no editor posifo no nim se pomomodin se obeye dwuma abo asade ebeyi a omanfo bambo ho nsem ebetumi akoyie. Ma fa Auroa se
Uyi henso afiri hɔ a me krom ne to so bi ne arowa ananom adwuma ya ye ne no sebi mpredasa na ya bebie yan kuntai kakra yebuye me ma me site engineer site of supervisor no bebuye no aka kakra na adru million 100,000 ya boka be 90,000 ne dia ye ya dia cha aworo amane efi se efira aworo na ne yese ne se sɛnea akwadaa no kaeɛ no maintenance culture sɛnea ɔmbɛhwɛ ne yie ama yɛn na ama anigye aba ama nkranhyɛ aba no na yɛbɛsrɛ na wɔde ato yɛwura commander a wɔtɔ akyima anim na ne nkwadaa no ɔde wɔn ba no yɛsrɛ wɔn sɛnea yɛhunu ni ɔmo abɔ mmɔden ahwɛ so saa kakra ama yɛn. Buna afomante musuafo onimonyamfo koku asomakyerɛme ɛfa akonya no so de afutuo ɛma ɔmanfo sɛ ɔmɔmɔden ase obedi mmara so ɛsiane sɛ ɔman yi mmara wɔ mu a yɛde yɛ adwuma. Ɛmeyɛ anwie ne sɛ ɛyɛ wɔfa yɛ nana ɛne yɛ nua bɛɛma ɛne nana fosu apɛnten gyiaboɔ ɔno na ɛboa ma police station na ɛkɔɔyɛ asan bɛbio nti yɛde mmara ɛbɛhyɛ yɛ nsɛm ne yɛayɛ mmara toa ɛsɛm woyɛ ne saa mmara no ɔnhwɛ ne sɛ yɛwura fosu gyiaboɔ apɛnten ɛna de police station no ɛbaayɛ ne die kwan so nana nkasa fom mmara no a mmara no ɛne no ɛbɛdi. Premotobre Kasee na ugisa wo no wa Adom TV so Facebook/Adom TV yedem live a ubenya bi ahwe yeto so abawramo akoye nsamfoforo mu na edom kuma no ne fa bi ewo mrahye bedwafiem akọ ensra ewo kane super odi ye ne wato nanan monse do no da busuafo ho ne won akodi enkomo akoma won yakọ ni pensia ene ko ye de wani mu ye Thomas Ampem da ko a oya akosomo mrahye bedwane Samuel womo kan ye no Adom TV Kasee entoso Ekukito mrahye bedwafie minority for eyi wo munipa besia bi ama won makoma abusuafo won de hye ne owura supawodi a wonya ne ba bi koyakọ ewo ne busuafie ewo suadru na minority fekwe a won mkoye onumonyamfo Thomas Ampem da ko a ono ne mrahye bedwani a wo akosombo ena oda wona no na bi okodo abusuafo ni mu no wode tudwa se ayade anokwasem ni wonu hunu mmɔden a supawodi boye ewo manyi mu enti enei senyame atonsa frɛ no a na ese fatase ono mebe busuafo abema busua ya akɔ ne hyɛden na wahwɛ mmoa a wobɛtumi de abo abusua ebra obɛkata de hye akyi kura sɛ wohwɛ sɛnea ɛyɛ yi ba ye maame MP ɔwɔ mpɔtam ɔbatampa soya ɛto nsa ɛfrɛ ɛbɛbɔ minority amane na no nti wo se yɛmmra na kyerɛ sɛ supawodi ɔsombo ma yɛ nyinara na fotusɛm a yɛdi so na putupru yenko mampani atena ye na yenko hwe se de nsam no ekoso ewo ho ni nyina ne se ora Martin Amidu ya Paul no se special prosecutor onko hwe so no afei na wodi nsia kan tamo enti yenko na mampani nsam no enti bi I Martin Alamisi Benz Kaiser Amidu holding the office of special prosecutor do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will not directly or indirectly. That I will not directly or indirectly. Communicate or reveal to any person. Communicate or reveal to any person. Any matter. Any matter. Which shall be brought under my consideration. Or shall come to my knowledge. Or shall come to my knowledge. In the discharge of my official duties. In the discharge of my official duties. Except as may be required. Except as may be required. For the discharge of my official duties. For the discharge of my official duties. Or as may be specially permitted by law. Or as may be expressly permitted by law. So help me God. So help me God. Mr. President. The President will now present the instrument of office.
Thank you very much. Special Prosecutor, please kindly sign the oath books for us. This way. May I now invite the President to make his remarks. Mr. President. Mr. Vice President, Chief of Staff, Attorney General, officials of the Presidency, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, let me first welcome you all warmly to the seat of our nation's presidency. On the second day of this year, I assented to the enactment of the Office of Special Prosecutor Act 217, Act 959. Pursuant thereto, the Attorney General, in compliance with the provisions of Section 13, Clause 3 of the Act, wrote to me on 11th January 2018 to nominate Mr. Martin Alamisi Burns Kaiser Amidu for appointment as Special Prosecutor. I readily accepted the Attorney General's nomination and on the same day announced his nomination to the country. And subsequently, on 11th January 2018, I sought the approval of Parliament for the appointment. After a spirited and revealing vetting of the nominee, Parliament on 20th February 2018 notified me by letter under the hand of the Speaker, the Right Honourable Michael Aaron Okwe, of his decision to approve by consensus the nomination of Mr. Amidu for appointment as Special Prosecutor. By the swearing in of Mr. Amidu this afternoon, the process of appointment of the Special Prosecutor set forth in Section 13 of the Act has been completed. The enactment of Act 959 and the successful appointment of a Special Prosecutor are historic events in our modern history. The Ghanaian people have in overwhelming numbers denounced the canker of corruption that has in recent years engulfed the public life of our nation to the detriment of our progress. The response of the new patriotic party to this strong popular sentiment was to pledge inter alia in its manifesto for the 2016 general elections the establishment of the Office of Special Prosecutor, an independent, non-partisan body with the relevant professional capability
to lead the fight against corruption and hold public officials, past and present, accountable for their stewardship of public finances. The Ghanaian people expect the office of the Special Prosecutor to rise to the challenge and to the occasion and collaborate with other existing law enforcement agencies to fight relentlessly and help eliminate corruption in our public life. We expect the Special Prosecutor to discharge his duties vigorously, with courage, without fear or favor, ill will or malice, in accordance with the rule of law. The establishment of this office is for a high purpose and must not under any circumstances be used as an avenue for persecution or vengeance. The office will be required to do justice to all manner of persons. In his book, Practice and Procedure in the Trial Courts and Tribunals of Ghana, 2011, the second edition, the respected former member of the Supreme Court, Probe JSC, reiterated the overriding duty of a prosecutor in the following words, and I quote, "Always the principle holds that the prosecutor is concerned with justice first, justice second, and conviction a very bad third," unquote. The overwhelming popular acceptance by the good people of Ghana and the strong consensus approval by Parliament of Mr. Amidou's nomination justify the confidence I repose in him. Indeed, his eloquence and grasp of issues displayed to the public during his recent vetting is further testimony of the soundness of his appointment. I want to assure him that not only will the executive, including the Attorney General, respect scrupulously the independence of his office, but will also provide him with whatever assistance is required to enable him to discharge his high duties effectively in the interest of the Ghanaian people. The recent publication of Ghana's score in the 2017 Corruption Perception Index, organized by Transparency International, showing a further drop in our standing, a result largely based on, quote, the plethora of corruption allegations, exposés before the onset of this administration, indicates the enormity of the task ahead. It is noteworthy, though, that its local chapter, Ghana Integrity Initiative, in commenting on the report, has acknowledged that, and I quote, digitization is changing the ways we communicate and how we do business, and as a result, reduce the corruption rate in Ghana, unquote. The Special Prosecutor cannot do it all by himself. He requires the active cooperation of all the institutions of our state, as well as that of the general public, if he is to be successful in the fight against corruption. I've known Martin Amidou for several years. Indeed, I was his opposing counsel in many of the landmark constitutional cases in the early years of the Fourth Republic in the 1990s, and can personally testify to the tenacity with which he holds onto his views. That tenacity is now to be exercised in favor of the Ghanaian people in his new office. I congratulate him fully on his deserved appointment and wish him God's guidance in the effort he will undoubtedly be making to try to instill integrity and accountability in the governance of our country. The ultimate beneficiaries of his actions, indeed of the actions of all of us in public service, will be the Ghanaian people. Thank you, and may God bless us all in our homeland, Ghana, and make her great
and strong. Thank you very much, Mr. President. May I now invite our special prosecutor to make his remarks. Mr. Amido, please. Your Excellency, the President of the Republic of Ghana, Your Excellency, the Vice President, the Honorable Chief of Staff, the Honorable Attorney General and other Ministers of State and Presidential staffers here present, gentlemen and members of the press, ladies and gentlemen. I wish to thank Mr. President for the kind words he said about me. I also wish first and foremost to thank Your Excellency, Mr. President, for the very fact of considering me as a fit and proper person for this position, even though I come from the opposite point of social democracy. And in the past, we have been very strong and robust professional adversaries in the development of the constitutional law of our dear country from its inception, as you've just said. Your Excellency's invitation to me to confirm my acceptance to be special prosecutor and my acceptance of the offer demonstrates a fundamental democratic principle and belief, to your credit, that few people have adhered to for the past 25 years. Namely, that adversaries are not enemies and must collaborate for national development by putting Ghana first. I would not have accepted to come to this job if I did not trust Your Excellency's integrity and honor from our very long years of association from opposite sides of the bar. I've also given Mr. President my word of honor that I will discharge the duties of the burdensome office you have entrusted to my care with similar integrity and honor, with your support and assistance. Mr. President, I wish to assure you that the propaganda about witch hunting will not daunt me from prosecuting all corruption crimes without reference to political considerations. As you had yourself admonished, once a suspected offender is established by investigation to have committed offenses prosecutable in the national interest, I will treat crime as crime and nothing else. I thank you, Mr. President, and the Honorable Attorney General sincerely for the trust you both have put in me and in my capabilities. Above all, I wish to thank and assure Ghanaians that I will do my best to vindicate the trust that the whole nation put in me at my nomination and nomination approval hearing. As I wish the public to know that nobody has served me personally with any writ or statement of case or injunction challenging my nomination, approval, and appointment so as to restrain me from accepting this appointment. Before concluding, Mr. President, I wish to use your presence to acknowledge a senior citizen from Accra without whom I might not have been available for this job. Professor J.N.D. Dodu was my former hall tutor at Commonwealth Hall and was formerly of the Department of Modern Languages, Lagos. He ensured that I was not cheated out by the exclusion of my name from the LLB class list at the Faculty of Law after my first university exams, when I had qualified for placement on the program by merit. His actions almost 43 years ago contributed in no small measure to my passion for the defense of truth, fairness, integrity, transparency, and merit in public life, and must be publicly acknowledged for once. The General Legal Counsel may have a lot to learn from him at this time of the problems at the Ghana School of Law.
Thank you once more, Honorable Attorney General and Mr. President. Thanks to all Ghanaians who stand against corruption. Let's put Ghana first. May God bless Ghana. Thank you very much, Your Excellency. Enti dia ekoso anasa akoso sesie wo Flagstaff House mampani atena ye Ora Martin Amidu se special prosecutor wajia tumu be hye na adwuma ase no ena okan enumere kase ne drebro na nenso we free hono ma kane wayi pani ana ngoda no Ora Abuga Pele abeto justice say de ya asam na ye de court say wadi o man sika wanfa kwan paso wadi no. They say 15 years ucha ewon sanwam ti sansam no so de bebe chire bia na dwure ye nkase ene dwumadi aka mu no ye de bebramo ye nyina we so de na wie Premotobre Kasee no aha na brema kwan ne ye de nyina asie medi ye fia mankwa tamakulu medam sakwakwa ase sanso na Eric Sound medase sara opare ni team ni nyina nso ye de mase de adu so no fire for fire ne dwumadi a ko mo show ere to aso